இது வந்து ஒரு சிறப்பான தினம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளோட இன்னைக்கு வந்து மேத்யூ ஹைடன் இருக்காங்க. புகழ்பெற்ற ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர். உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரிந்தவர் தான் அவர். இவர் செய்யாத சாதனைகளே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் வந்து 2001 2008 வரை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட்டின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொற்காலத்தில் ஆஸ்திரேலியா 2 முறை வேர்ல்ட் கப்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க. சோ அந்த 2 போட்டிகள்லையுமே மேத்யூ ஹைடனுடைய பங்கு மிகப்பெரியது. சென்னைக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கமும் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான். இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய MA சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்துல அவர் பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். ஸோ கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அத்தனை பேருக்குமே மிகவும் நெருக்கமானவர் நம்மளோட மேத்யூ ஹைடன். இவருக்கு இன்னொரு பக்கமும் இருக்கு. அதாவது கார்களின் மீது, ஆட்டோமொபைல் மீது இவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வம், ஈடுபாடு என்பது அளப்பரியது. ஆஸ்திரேலியாவுடைய மஹிந்திராவுக்கு இவர் தான் வந்து ஒரு முகவர், பிராண்ட் அம்பாசடரா இவர் தான் இருந்துட்டு இருக்கார். அதையும் தாண்டி மஹிந்திரா ஆஸ்திரேலியாவில் இவர் பல வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த 3XO விற்பனை என்பது ஜஸ்ட் 60 மினிட்ஸ்ல இது 50,000 கார்களை புக்கிங் ஆயிடுச்சு. மஹிந்திரா பற்றி மக்களுக்கு ஒரு சின்ன குறை இருந்தது. அதாவது இவங்க வெயிட்டிங் பீரியட் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக மஹிந்திரா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, 10,000 கார்களை டெலிவரி கொடுப்பதற்கு அவங்க முடிவு செஞ்சு சென்னையில் மட்டுமில்லை, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிற நகரங்கள்லையும் இந்த டெலிவரியை எந்த அளவுக்கு வேகப்படுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு வேகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ 3XO இந்த டெலிவரியை சென்னையில் செய்யறதுக்காக மேத்யூ ஹைடன் வந்திருக்காரு. வணக்கம் சார். வணக்கம். உங்களை சந்திச்சு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Chennai is very close to you. This is not the first time that you are coming to Chennai. You have been to Chennai many times. You have also created some records in our MA சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் நீங்க நிறைய ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. So what I want to ask you at this point of time is your association with Chennai. When I arrived here in Chennai, as big a population as you had, those people felt very similar to the people that I had grew up with at home. I felt very relaxed in the heat, in the craziness that Chennai can sometimes have. I find there's a deep sense of peace and calmness. There's a humility here that doesn't represent anything that's pretentious. Your hospitality has always been magnificent to cricketers, and your love of cricket is our touch point. So arriving at Madras Cricket Club was sacred, a sacred cricket venue, red clay, that's iconic to Madras Cricket Club. I also grew up in a country that had red soils, deep basalt red, and that groundedness kind of gathered momentum around my connection with the people here in Chennai. And it's been a miracle to think that from 11,000 people I can be welcomed into the heart and homes of people here in Chennai as one of you is very special. ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் பிறந்த மண்ணுக்கும் இந்த சென்னைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் நீங்கள் சொன்னீங்க. அது மட்டும் இல்லை, சென்னை மக்களிடம், தமிழ் மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பு இருக்குல்ல, அதாவது வந்து என்னதான் உயர்ந்திருந்தாலும் கூட அந்த பணிவு, அந்த அளவுக்கு அடக்கம், ஸோ ரொம்ப அழட்டாமல் ரொம்ப சாதாரணமாக இயல்பாக இருக்கக்கூடிய சென்னை மக்களுடைய குணம் உங்களை ரொம்ப கவர்ந்ததாக சொல்கிறீங்க. அது மட்டும் கிடையாது, சென்னை மக்களுக்கு இந்த கிரிக்கெட் என்ற விளையாட்டின் மீது இருக்கக்கூடிய பேரார்வம் இதுவும் உங்களை ரொம்ப ஈர்த்து இருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ சென்னைக்கு அடுத்தபடி இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு கேட்கணும். நீங்கள் ஒரு வேஷ்டி சட்டையில் இருக்கீங்க, பட் இங்கே இன்ஃபேக்ட் ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் கன்ஃபஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வாட் ஐ லைக் டு கன்ஃபஸ் ஹியர் இஸ் த என்டையர் இந்தியா ஹஸ் பிகம் த பார்ட் ஆஃப் த global village now. So many people are becoming western, modern and everything. So in this course of time, the people even forget, some people, a minuscule of the people forget even to tie a vesti. I'm just wondering how you learned it. Well, I have to confess that vesties too have modernized, and this is a Velcro vesti. So there's no need to tie a vesti. It's of convenience. It's no more difficult than wrapping a towel around yourself. But I find it's comfortable. Okay. It's hot. Okay. And, you know, wearing a vesti with a, you know, linen top is the most practical thing to do in the heat of Chennai. And as they say in life, when in Rome, and I've become accustomed, you know, to be able to relax and enjoy these hot climates, and to do so, it makes sense. I mean, you guys have done this for ever as a dress, and I've enjoyed it.
ஓகே, இந்த தட்பவெட்பத்திற்கு இதை போல ஒரு காற்றோட்டமான ஒரு உடை எதுவுமே இருக்க முடியாது. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஏரி, யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ எல்லாமே மாடர்னைஸ் ஆகிற மாதிரி வேஸ்டியும் மாடர்னைஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு டை. ஸோ முதல்ல அப்படி கிடையாது, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நவ் இட் ஹஸ் பிகம் கட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோன்ற மாதிரி பல விதமான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு. ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். மஹிந்திராவுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த கனெக்ஷன் பிட்வீன் the relationship between you and Mahindra, எந்த அளவுக்கு அது வந்து இப்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு இருக்கு? Yeah, so I bought into Anand's global vision for the brand, and he said one very specific thing that straight away got me thinking of why I wanted to buy into the innovation. He said if I can compete in Australia, which has got over 60 original car manufacturers, I can compete anywhere in the world. And like Anand, with cricket, I tried to do the same thing. That's why I released the mongoose bat, because I believe in innovation. I believe in things moving forward. I believe in global competition and globalization as well. And I started as a brand ambassador. At that point in time, Mahindra was there for about 6 or 7 years, mainly as a ag business. And we had one product line in the original pickup. And then another product came, the XUVs 500. So as a brand ambassador, I really took to heart the fact that the business needed more. And so I decided to go onto the board of Mahindra in Australia. And from that point, the journey has been one of both business leader and also brand ambassador. Currently today, we're a $140 million business. 70% of our business is in the XUV 700, because this was representative of the first global product from Mahindra off the global platform. So it's competing very well. In particular, in the expat Indian community, there's 1 million Indians of the 25 million in Australia, and they, like you guys, love this vehicle. This is a very special vehicle. So for the first time now, we've created an ecosystem in the metro markets. We were before a very regional focused product, with the pickup as the offering. Good, tough truck, reliable, good price point, unbreakable. Australia loved that in the bush. Very practical people, very honest people, but also hard-working people. Needed a car to match that. The XUV now is 700 is refined. I mean, you look at the features of this vehicle, and there could be any of the prestige car specs, which now Mahindra has matched. For a third of the price. So it represents a great value proposition as well for our market. A young family market like mine, I have a family of 5, this is a perfect vehicle. And it doesn't matter what configuration, if you've got, the 6 seats, that works for us as a older sibling families, where you've got your own seats. This is obviously the 7-seat variety, but I just bought into the brand, and I'm just so happy, as one of its leaders, to see the bilateral relationship between Chennai and Australia now start to drive genuine business and engagement, and long may that continue. I'm very proud to represent Australia and Chennai, both equally, in driving Mahindra's brand story throughout Australia. Matthew Haydenuக்கும் மஹிந்திராவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பிணைப்பு என்பது ஆரம்பித்து 10 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 10 வருஷத்துல எவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு. முதல்ல ஆனந்த் மஹிந்திராவை நீங்க சந்தித்த போது அவர் சொன்ன விஷயங்கள் ஒன்றுமும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ 60 பிராண்ட், முக்கியமான பிராண்ட் மோதக்கூடிய ஒரு களம் தான் ஆஸ்திரேலியா என்பது. ஸோ அங்கே ஜெயிச்சிட்டா நான் எங்கே வேணாலும் ஜெயிச்சிருவேன். ஸோ அதனால் ஆஸ்திரேலியாவில் நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் மை கார் அப்படின்னு அவர் நினைக்கும்பொழுது உங்களுக்கும் அதே போலவே ஒரு மனநிலையிலேருந்து தான் இருந்திருக்கீங்க. இனோவேஷன்ன்றது தான் உங்களுடைய தாட்லேயும் இருந்திருக்கு. மேங்கோஸ் பேட்டை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இனோவேஷன் அப்படின்றது, குளோபலைசேஷன், உலகம் முழுக்க இதை அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷன் தான் ஆனந்த் மஹிந்திராவுக்கு இருந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் மீட்டிங் ஆஃப் போத் த கிரேட் மிஷன்ஸ் தான் இது. விஷன் அண்ட் மிஷனுடைய மீட்டிங் பாயிண்டாக அது இருந்ததுனால தான் மஹிந்திராவுக்கும் உங்களுக்குமான அந்த இணைப்பு என்பது 10 வருடம் ஆனாலும் பை டே இட்ஸ் கெட்டிங் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர். நவ் யூ ஹவ் ஆல்சோ பிகம் எ மெம்பர் ஆஃப் எ போர்ட் ஆஃப் மஹிந்திரா ஆஸ்திரேலியா. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து 2 பேருக்குமான மஹிந்திராவுக்கும் இப்போ மேத்யூ ஹைடனுக்குமான உறவு என்பது பலப்பட்டிருக்கு. ஏன் இந்த காரை வந்து உங்களுடைய நாட்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகம் பேர் விரும்புகிறாங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இது இந்த சீட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிகாலிட்டி, ஸோ சேஃப்டி, அது மட்டும் இல்லை, ஒரு ஃபேமிலியாக போகணும், ஒரு நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹானஸ்ட் ஆல்சோ லவ் திஸ் vehicle because there is some element of honesty even this kind of vehicle. So
இதெல்லாம் வந்து சென்னைக்கும் அதாவது இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை பலப்படுத்துறதுல இந்த வீக்கிலும் ஒரு நல்ல பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். மிக சமீபத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கார்பியோ எண்ணெய் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறத நான் ஒரு வீடியோவில் நான் பார்த்தேன். ஸோ do you also love off-roading? You see, in Australia, we have a very special place for the SUV category. We have a lifestyle-driven culture, and we have a culture that tends to have its own spaces because we have a population of 25 million, as I mentioned before. So boating, fishing, camping, just general journeying through some of the great ecosystems of Australia, the desert community, the snow communities, because it's a huge country. You get such diversity in our ecosystems. And we're also a lover of boating, you know, so trailerable boats, small vessels that can fish estuaries, some of the great estuaries of the world and ecosystems of the world. Journeying through the rainforest countries and through our ancient civilization, indigenous civilizations. Australia is not one country; it's 187 countries. 187 of indigenous people that are 60,000 years old. And so as we grow and learn about that and relearn about that culture as well, you know, the fascination to have a vehicle that can take you into, you know, the boundless landscapes of Australia is means that you have to have a reliable, well-built, engineered truck that allows you, whilst sitting in a refined space as well, to enjoy what Australia has to offer. So we're very big on travelling. We're a nomadic country, like our forefathers. When you think of an Australian house even, there can be many different cultures within that one group. There can be Pakistani, Indian, Greek, Italian, obviously the colonisation of Australia, some of the original countries, Ireland, England, Wales, but there's many French people. So we're a very multicultural and diverse community as well, and extremely important to the heart of Australia is to travel, which is why I'm sitting in front of you guys today. That has to have a vehicle that reflects the personality of its people. ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ஆஸ்திரேலியா என்பது ஒரு நாடு கிடையாது, அது ஒரு கண்டம். இட்ஸ் அ கான்டினென்ட். பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் 187 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள். 187 விதமான. How do you define this 187 type of people? It's an indigenous community, so it's on country, in country. So I mean, even in the city of Brisbane, for example, there's 4 separate countries that exist within that one city: south and north of the river, the island and coastal people. So we're relearning and establishing those networks, those ancient networks. You know, when you think of Tamilnadu culture, and you think in particular of the language, the Tamil language, it's one of the oldest living languages on the planet. That's why it's so difficult to, if you're not brought up with it, frustratingly actually, it's difficult for me to communicate without having English, because it's such an old and ancient language. Pure Tamil. I understand how proud you are as people to have that language, as we are as well, of our indigenous culture, how important and sacred that is to us. To understand the bush from 60,000 years of wisdom is amazing. We are humbled. We are honored. ஸோ தமிழோடைய பெருமையை எத்தனையோ பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கோம். பட் மேத்யூ ஹைடன் சொல்லி திரும்பவும் கேட்கறது வந்து இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது. தமிழ் என்பது எப்படி ஒரு தொன்மையான ஒரு மொழி. ஸோ தமிழ் மொழி எந்த அளவுக்கு ஒரு செழுமையான மொழி, எப்படி ஒரு செம்மொழியாக இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ரைட் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ த ஆஸ்திரேலியா, இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் த ஆஸ்திரேலியானா ஆஸ்திரேலியா முழுக்க பயணம் பண்ணால் தான் முடியும். ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் பயணம் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற ஒரு வண்டி வேணும், அதற்கேற்ற ஒரு கார் வேணும், அதற்கேற்ற ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட வீக்கெலாம் இந்த வீக்கில் இருக்கிறதுன்றதுல ஆக்சுவலாக வந்து மேத்யூ ஹைடனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். ஸோ தட்ஸ் வை ஹி இஸ் ட்ராவலிங் டு லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா யூசிங் திஸ் 700.
ஸோ அந்த ஸ்கார்பியோ என். ஸோ இது போல வாகனங்கள் தான் உங்களுக்கு மஹிந்திராவையும் உங்களையும் வந்து இணைச்சிருக்கு. ஸோ தெர் ஆர் மெனி ரீசன்ஸ். Yeah, in fact, the Scorpio has just broken the Guinness Book of Records for the fastest crossing from an unmodified manufacturer of the Simpson Desert. So the Simpson Desert is an enormous sand desert in the center of our country, and that's why you should be so proud of the vehicle, because it just shows how tough and reliable and how well engineered. Having gone down to the proving track here in Chennai and tested myself just how rugged this vehicle is, how much the Eaton diff lock can just make this vehicle drive like a tractor through terrains if required. It's very, very special. ஆஸ்திரேலியாவுடைய மையப்பகுதியில் ஒரு சிம்சன் டெசர்ட் என்ற மிகப்பெரிய பாலைவனம் இருக்கு. அந்த பாலைவனத்தை ஸ்கார்பியோ என் மூலமா இவர் கடந்திருக்காரு. ஸோ அந்த கடக்கிறதுன்றது எவ்வளோ ஒரு சுகமான ஒரு அனுபவமாக இருந்திருக்கு. பாலைவனம் பெரிதாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த பயணம் என்பது மிக சுகமாக இருந்திருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஒரு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னைக்கும் இந்த வண்டிக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இருக்க தொடர்புனா அழகாக பின்னல் மாதிரி ஒரு அழகாக சொல்கிறாங்க. இந்த மஹிந்திராவினுடைய அத்தனை வாகனங்களுமே நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மஹிந்திரா ரீசர்ச் வேலியில தான் வந்து இங்கே டிசைன் செய்யப்படுது. டெஸ்ட் செய்யப்படுவதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம செய்யாறு, சென்னை அடுத்து இருக்கக்கூடிய செய்யாறில் இருக்கக்கூடிய மஹிந்திரா எஸ்யூவி ப்ரூவிங் ட்ராக், அந்த ட்ராக்ல தான் வந்து இங்கே வந்து இது டெஸ்ட் செய்யப்படுது. ஸோ அந்த ட்ராக்ல கூட நம்ம மேத்யூ ஹைடன் இந்த வாகனங்களை மஹிந்திரா வாகனங்களை அங்கே டெஸ்ட் செய்திருக்காங்க. வாட் திஸ் வெஹிக்கிள் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ராக்லையும் சரி, அங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்சன் டெசர்ட்லையும் சரி, ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹவ் டெஸ்டட் திஸ் வெஹிக்கிள், யூ ஹவ் என்ஜாய்ட் திஸ் வெஹிக்கிள் இன் போத் த சிம்சன் டெசர்ட் அண்ட் as well as the Mahindra XUV proving track. So you know the in and out of what it is capable of and how safe it is. So all these things. But yesterday you have met so many fans of 3XO. In person to person, face to face, நிறைய பேரை நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. So what was the reaction of those customers when you met them? Well, firstly, my reaction was that there was a lot of young people that had bought the vehicle, parents buying the vehicle for their children, families that are recently married with little ones. That was probably 80% of the people that I met yesterday. And you can see why, because the price point is excellent. The vehicle is not too big, so that I think it's in a category which fits in a very neat space for a young family. It's got some very special design features. In particular, I think the front end of the vehicle with its LED lights gives it a very broad panel feel, gives it a look that makes the car seem bigger than what it really is. Through the centre as well, it has not as big as the XUV 700, but it's got a sunroof that sits inside the back cabin as well. And I love the rear end of the car as well. And a lot of the customers were talking about the integration of the panels and how smooth and refined it looks. They all love the cameras, position 360s, reverse cameras, side cameras. They all love those safety features which come standard to the car. But most importantly, you could just see that they were stepping into a very refined, highly engineered vehicle where they don't have to worry. And that, as a father as well, is something that I've really enjoyed. All of my kids have grown up driving a manual pickup to get their car licenses, and I always felt that they were extremely safe in the vehicles because the engineering was taken care of. There are far more people smarter than what I am. I'll tell you how to play a cover drive, but I can't tell you how to engineer a car, but luckily Mahindra can. And so you don't have to worry. நேற்று நிறைய வாடிக்கையாளர்களை சந்திச்சிருக்காங்க. பல புதுமண தம்பதிகள் இந்த காரை வாங்கியிருக்கிறது, அதாவது 3XO வாங்கியிருக்கிறத பார்த்துருக்காரு. அதே போலவே பல பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பசங்களுக்காக இதை வாங்கியிருக்கவும் பார்த்துருக்காரு. ஏன் உங்கள் பசங்களுக்கு இந்த காரை வாங்குறீங்க, ஏன் உன் மகளுக்கோ இந்த காரை வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது, இது ரொம்ப சேஃபான கார் அப்படின்னு அவங்க நம்பிக்கையோடு சொல்கிறாங்க. மஹிந்திரா மேலே அவங்க வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை பல பேர் சொல்கிறத இவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ இவரே வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய பல ஃபீச்சர்ஸை வந்து பற்றி கஸ்டமர்ஸ் வந்து எப்படி புகழ்ந்து பேசுகிறாங்கன்னு இப்போ நம்மகிட்ட சொன்னார். இந்த காரினுடைய டிசைனாக இருக்கலாம்,
பர்டிகுலர் இந்த ரியர் டிசைன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஏஸ்தட்டிக்காக ஒரு டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு, ஸ்போர்ட்டியாக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு, இந்த காருடைய ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் எப்படி இருக்குது, ஸோ இந்த சன்ரூஃப் பற்றி எல்லாம், ஸோ இந்த 360 டிகிரி கேமரா, ஸோ எல்லா பற்றியுமே வந்து வாடிக்கையாளர்கள் ரொம்ப வியந்து இவர்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும். உங்களுடைய டாட்டர், I think she's also a famous YouTuber. As far as I know, I have also seen a video. ஒரு வீடியோவில் அவங்க இந்த கார்களை எப்படி செய்கிறாங்க பூனேவில், how these cars are made, Mahindra cars are made, வீடியோ போட்டிருந்தாங்க. Have you seen this video? I have, yeah. I mean, Grace Hayden that you're talking about, my daughter is a very proud brand ambassador. Yes. Grace is, she's the ambassador for the XUV 700, and she had the unique experience to be able to go to the factory and the manufacturing plant and actually see her vehicle step by step get made on the various platforms that it takes to build the vehicle. And she represents also a very strong market in Australia, being that age group that's in their 20s, that loves to travel. She journeyed the Great Ocean Roads, one of the top 10 famous vehicular drives and passages across the planet. She did that in the XUV 700. What she loves about the vehicle is that her and her friends can be in a beautiful city like Sydney or Melbourne or Brisbane and have the absolute confidence of the luxuries of this model. She loves the safety features, as I do, obviously, as a parent, but she's a proud brand ambassador of Chennai and also of Mahindra. Okay. So it's like that saying, like father, like son. This is like father, like daughter. Daughter. Okay. தாய் எப்படியோ மகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தந்தை எப்படியோ மகள் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ 700 பிராண்ட் அம்பாசடராக தான் இவங்களோட கிரேஸ் ஹைடன் இருக்காங்க. ஷீஸ் அ ப்ரவுட் ஃபாதர். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த 700 பெரிய நீண்ட பயணங்கள்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. உலக புகழ்பெற்ற பயணங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேக்ட்ரியை பார்த்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக இந்த கார் எப்படி வந்து சேஃபாக பில்ட் பண்ணப்படுதுன்றதையும் அவங்க வந்து நேரடியாக வந்து பதிவு செய்து அவங்களுடைய வியூவர்ஸ்க்காக அவங்க வந்து ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ், இவங்க மஹிந்திராவுக்கும் இவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு என்பது ஜாஸ்ட் 1-to-1. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இப்போ போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் கார்ஸ், யுவர் டாட்டர் ஹஸ் ஆல்சோ மேட் எ வீடியோ ஆன் பிரியாணி. The Chennai loves biryani like anything. So what's your view on have you tasted biryani? Yeah, so obviously the South is clearly favoured in terms of building the best biryani that you can possibly find. Sunrisers Hyderabad, unfortunately losing the IPL final last night, but they haven't lost a race in terms of building the best biryani. Yeah, to me, what I love about Indian food are the elements. So in the north, it's the wheat and the quality of the wheat. In the south, it's quality of coconut, quality of the rice, different varieties of rice. But also all those spices, when you go up into Kerala, you get those cardamoms up amongst the rubber and tea plantations. So sourcing local ingredients. And great, I've introduced Grace to that over the course of her life. Every meal, every week, we have one meal that's cooked of Indian food. Whichever part of, whether it's Gujarati or here in Tamilnadu, there'll be something like an avial that I'll make at home with fresh vegetables out of our backyard and fresh coconut milk must be there. Again, that food relationship comes back into our home, and Grace has also, inherited, that love, as have all of our family in terms of food, yeah. The best way to reach a man's or a woman's heart na through stomach அப்படினு சொல்லுவாங்க. True story. Matthew Hayden is a good cook, great cook. அது மட்டும் கிடையாது, even though he was busy with too many things, இருந்தாலும் he takes time to cook. எப்பயாவது ஒரு தடவை குக் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டேன். No, I make it a point, I cook at least one meal a day. Am I right? Yes. You make it a point that you make at least one meal a day. Yeah, I always cook the evening meals. Always. Okay, for the family. So இவர் வந்து குக் பண்ணி தான் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பரிமாறுவார். ஸோ உணவு என்பது வந்து
அந்த அளவுக்கு வந்து உறவை பலப்படுத்துவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருவியாக இருக்குது. கருவி மட்டுமில்லை, அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கு உணவு தான் மிகப்பெரிய ஒரு கருவி. ஸோ அந்த கருவி உங்கள் கையில் இருக்குது. இவ்வளவு பெரிய கிரிக்கெட் லெஜெண்ட் கிட்ட போய் நம்ம கிரிக்கெட் பற்றியே பேசாமல் we are talking about automobiles, we are talking about biryani. So நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் திட்டுவீங்க. So why you are not talking anything about cricket and you are talking only about biryani and automobiles? ஸோ அவர்களுக்காக ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குது. Is there any similarity between the cricket and automobile? Yeah, there is a lot of similarities. You have to have very good elements, and you're only as strong as your weakest link, as they say. That's why MS Dhoni, I felt, was an unbelievable captain, because he actually didn't go to the top players, he'd go to the players that they needed improvement and make sure that they were okay. And the car's similar. I mean, you're going to have an incredible chassis, but if it has a poor wheel alignment or poorly engineered brakes, you know, you've got safety issues. So the issues within any vehicle, like any food and any cricket team, they're all very similar traits. Each one of them has to be as good as the sum of all parts in order for the recipe to arrive at the table. The cricket team to be built around, you know, great leadership. A vehicle, you know, to demonstrate all the qualities that are of world-class standard. And that's our expectation as customers now. Mahindra has had to face that journey in terms of competition in India for original manufacturers that are coming from Japan, for example. You know, the Toyotas and even Korea. There's now, in globalization, we're all sport for choice, so the expectations are very high. But how you actually solve that is to look inside and realize that every ingredient, you know, in life is as important as the next. ஸோ கிரிக்கெட்டில் 11 பிளேயர் இருக்காங்க, 11 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கன்னா 11 பிளேயர்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், கம்பீட்டடாக இருக்கணும், நல்லா விளையாடணும். அப்போ தான் அந்த அணி வெற்றி பெறும். நல்ல தலைமையும் வேணும். ஒரு ஆட்டோமொபைல் அதே மாதிரி தான். இங்கே ஒரு 11,000 ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கலாம், பட் 11,000 ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் பக்காவாக இருக்கணும், கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணணும். ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஆட்டோமொபைல்ன்றது அது செய்யக்கூடிய வேலையை சிறப்பாக செய்யும். ஸோ இது போல் பல உதாரணங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ ரியலி அஃப்கோர்ஸ் ஐ கன்சிடர் இட் அஸ் அ ப்ரைட், ஐ கன்சிடர் அஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் டாக்கிங் டு யூ. அண்ட் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்களோட பேசுனது மிக்க சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது, மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். Yeah, thank you and all the best. Thank you, man. Vikatan welcome pack. இப்ப வெறும் 29 ரூபாயில் ஜூனியர் விகடன், ஆனந்த விகடன், நாணயம் விகடன் உள்ளிட்ட 8 டிஜிட்டல் இதழ்கள், வேல்பாரி, நீரதிகாரம், அணிலாடும் முன்றில் உள்ளிட்ட கிளாசிக் தொடர்கள், சுஜாதா, எஸ் ராமகிருஷ்ணன், அசோகமித்ரன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகள் என 29 ரூபாயில் 3 மாதங்களுக்கு விகடனை அன்லிமிட்டடாக படிக்க இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்திடுங்கள்.